وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن. أما تندق الله سبحانه وتعالى oyo Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okungana wanene olwaleero nga tumusabira nga tumuwanjagira Allah subhana akkirize emirimu gyaffe gyonna gyonna gye tukozenga mirungi era ne tumusaba Allah subhana awo wonna wonna tuba tusobozezza nga abatonda abeere nga atusonyiwa. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa, entakera tubajjukiza okuba nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nga lyekkubo lyokka lye tugenda okusobola okuyitamu okutuukiriza ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, era nga lyekkubo lyokka lye tugenda okuyitamu okulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwa ku ebyo byonna byonna bye tuba tusobeza ng'abatonde. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa, olwaleero omusomo gwaffe gwe tugenda okusomako twagala gufaanagane n'embeera gye tulimu. Eba nkola ntuufu era nkola ya Busiraamu nga Allah subhanahu wa ta'ala nga baulama be batusomesa ngera Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba mu Qur'an, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagezaako tudirectinga ffenna abalina kye tuba tugenda okukola, n'atugamba nti qul hadhihi sabili, bagambe nti lino ekkubo lyange Muhammad sallallahu alaihi wasallam lyendi mukwata era lyendi mukubasomesa, mbasaba mubeere nga muligoberera. Abagamba nti ad'u ila Allahi ala basira, mbakoowoola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, nga kyembakoowolerako nkimanyi, ala ilmu, byonna byonna ebyetaagisa buli kimu mu kkubo lyonna lyonna lyembayitiramu bategeeza ensonga yonna mba nkimanyiiko era mba nkimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala akirinako empeera ennene gy'agenda okukigabirako singa kiba nga kituufu, era nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina eddambi eddene ery'amaanyi ly'agenda okubonereza nalyo, oba ekibonerezo eky'amaanyi ky'agenda okubonereza nakyo oyo yenna anaagezaako okwawukana n'ekyo obubumba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutonderako. Eddiini Allah gye yatutonderako okusinziiramu okusomesa kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo nno baulama kye bava batugamba nti al ilmu qabla al amal, kiba kya buvunaanyizibwa nnyo omwana Adamu n'asooka n'amanya kyagenda okukola nga tannaba kuba nga akikola. Kya buvunaanyizibwa omwana Adamu n'amanya kyonna kyagenda okukola nga tannaba kukikola, nga lyekkubo lyokka ly'ogenda okuyitamu okusobola litanaala al ujur, osobola okufuna empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala, olw'ensonga nti okoze ekintu okikoze okusinziiranga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atulagira okuba nga tukikola, olw'ensonga nti okoze ekintu mu butuufu bwakyo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulagira okukikola, era n'oba ng'oleseeyo kyonna kyonna ky'oleseeyo ng'okirekayo olw'ensonga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba ekintu ekyo singa oba okikoze kikyamu kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba agambye nti ala basira, buli kyentambulirako mbeera ala ilmu, okukyogerako mba nkitegedde nti Allah kino akyagala kino takyagala. Kyova ni Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, abange mmwe abakkiriza muziyize abantu bammwe, mweziyizeeko mmwe mwennyininyini omuliro jahannama, wa ahlikum, n'abantu bammwe. Eyo lafudhu Allah subhanahu wa ta'ala gye yakozesa kiba kitegeeza nti abantu boyina okubayigiriza ebyo byonna bye balina okukola ne bibatuusa mu jjana, nabwe ekyo olina okubayigiriza ebyo byonna ebigenda beewaza okuyingira omuliro jahannama. Teri muntu agenda kuyingira jjana just by chance nti ono alabikidde bulungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Walina okubeerawo wasaa'iri ez'enjawulo z'oyitiddemu ne Allah subhanahu wa ta'ala kw'anaasinzira n'agamba nti ayingire ejjana. Tosobola kubanga oli kuno ku nsi nga Allah yassa dustura gye tulina okugoberera, n'ateekawo Qur'an
n'agamba nti saala nga gogamba nti sijja kusaala ebyange Allah yabiteekanya kuyingira jjana oba wanjawulo nnyo era Allah gw'anaaba kiwadde ajja kuba wanjawulo naye ng'ebitabo bitulaga nti buli kimu ekigenda okuyingiza ejjana Allah yatugamba nti tulina okuba nga tulina emirimu gye tusoose okukola olina osooka ogikola then Allah subhanahu wa ta'ala waatulamu n'agamba nti ono kayite waagende waliwo abantu Allah bwe yasaddaakira bo nga okuyingira kwabwe obusiraamu ne bayingirirawo mu jjana. We are not talking about that person. Twogera ku muntu ng'owangadde kuno ku nsi ng'okitegeera nti obusiraamu ye ddiini n'oyiga obusiraamu nga bwe babusomesa na buli kimu nga bwe kitambula olina okubigoberera. Lumu omusahaba yali Nabi sallallahu alaihi wasallam yali atudde musajja najja n'amugamba nti ya Rasulallah nze njagala kumbuulira bye ŋŋenda okukola. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amusomesa arkanul islam zonna n'amugamba nti sigenda kwongeramu kintu n'eki ate sigenda kukendeeza. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti singa anaalemera ku kigambo kye n'atambula nga bw'ayogedde Allah agenda kumuwa ejjana. Kiba kitegeeza nti olina okubaako ky'okoze then oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala naye n'abeera ng'akuyamba n'abeera ng'akusasa n'oyingira ejjana. Wa illa buli muntu yenna kimukakatako okubanga yeetangira mu mbeera eyo ng'obudde bukyali. Ensonga lwaki mu ngeri y'okuba nga twetegekera omwezi ogwa Ramadhan kiba kya buvunaanyizibwa nnyo omuntu ne yeetegeka ate n'ateetegekera mu Ramadhan. Kiba kya buvunaanyizibwa ku muntu yenna amanyi nti Ramadhan ejjo olwaleero ebuzaayo ennaku 38 zonna kalenda zetusoma. Kiba kya buvunaanyizibwa gwe musiraamu n'omanya nti Ramadhan etuuse naye ngiyingiddemu ntya so si kwetegekera mu Ramadhan mwennyini ogwo omwezi. Nabi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza basahaba bwe kasita baamanyanga nti guze batandikanga okwetegeka naye nga batandikira kulaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye yeetegekangamu ate gwe olwaleero atudde wano ekansanga. Basahaba bagamba ekitundutundu ekisooka nga Ramadhan ewedde amakulu emyezi egisooka bagezangako consolidating ebyo byebafunidde mu Ramadhan ne benyweza. Kati emyezi ejaddako 6 nga beetegekera bwetegekizi Ramadhan olwaleero atudde wano eno Ramadhan ogenda gyetegekera otya. When I'm talking about okwetegeka sibagamba kusitookinga mmere ebeerewo nga mpitirivu naye ngezaako okutegeeza omubiri gwo kaifa nasta'did li Ramadhan twetegekera tutya omwezi gwa Ramadhan. Gwe nga gwatudde wano eno olwaleero otudde wano eno okimanyi omwezi gwa Ramadhan naye psychologically omwezi ogwa Ramadhan ogwetegekedde otya. Nze nno mbaleetedde ekintu kimu bakiyita Taubah kwonaba oyongeriza okwetegerako okuddako. Ekigambo Taubah Allah tugamba nti omwezi gwa Ramadhan la'allakum tattakun agutusindikidde tusobole okuba nga tutereeza takwa yaffe. Amanyi nti waliwo ebikyamu bingi nnyo bye tugenda tukola nga ffe abaana Adamu. Amanyi nti tulina ebintu bingi nnyo bye tukola nga tuva ku kkuba eggolokofu nga ffe abaana Adamu. Kyovala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kullu bun adam khata, buli mwana Adamu musobya. N'atugamba nti wa khairul khata'in at-tawwabun. Yagamba nti buli mwana Adamu yenna Allah gwe yatonda ayina kyakola nga kiri ku negative side, ayina kyakola nga kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala, ayina kyakola nga kimujja ku mulamwa. Naye n'agamba nti omutuufu yenna y'oyo amanya nti nina ekikyamu kyenkoze bw'amala okukimanya n'agenda n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'amusonyiwa. Kale ekitegeeza ekigambo kukola kisobyo kya bulijjo. Okukola ekisobyo gwe ky'omanyi nti nze nseeredde kya bulijjo. You shouldn't get irritated. Kya bulijjo n'eki kyakusuubiramu nti bw'omala okukimanya nti nina ekisobyo kyenkoze n'atugamba nti genda weenenye omanye nti Allah subhanahu wa ta'ala gy'ali asobola okusonyiwa. Olaba yasonyiwa abaatusooka abaakola agadhambi aganene fagamu ge tutannaba natuuka kukola. Olaba yabasonyiwa, olaba yasonyiwa abe tumanyi nti baakola ebisembayo okubanga bireeta esimbula mu bw'omuntu. Oli natta abantu 99 natta n'ow'ekikumi naye ne bamusonyiwa n'ayingira ejjana. Olaba Allah asonyiwa naye ate gwe atudde wano eno olwaleero. Kiba kitegeeza nti nawe Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukusonyiwa. Naye bino binyuma nnyo n'obikola nga Ramadhan ye tennaba kutuuka. Ogenda ogituukamu ng'oyongereza bwongereza ku ebyo by'okoze nga Ramadhan tennaba kutuuka. Ramadhan etuuse ya nnaku 3 oyagala weenenye buli kimu kyonna ky'olina
kyewakole kikyamu ate ng'oyagala okusabira buli kimu kyonna kyonna ky'oyagala ate ng'obisabira mu kiro kya Laylatul Qadri ennaku 10 ezisembayo. Allah gwaba asaasidde asobola okukikola. Naye majority buli kintu ekituukawo buli omu alina embeera gy'abeeramu, excitement gy'aba alimu, kisobozesa okwerabiza ebyamakulu by'obadde olina okukola n'okola ebyo ebikuli mu maaso olw'embeera. So kya buvunaanyizibwa nnyo gwe wenna atudde wano eno olwaleero okakasa nti Ramadhan egenda okukutuukako ng'oli psychologically prepared. Today sermon, I'm literally talking about how are we preparing ourselves for the holy month of Ramadan. How are we going to prepare ourselves for the holy month of Ramadan? It's not a good habit, a good culture. It's not a good culture for someone to start preparing himself or herself within the month of Ramadan. A clever person prepares himself before the coming of the month of Ramadan. We should prepare ourselves before the month approaches. It's now like 38 something days Ramadan to come. But how are you prepared? I'm not talking about buying foodstuffs, stocking them in your home, but I'm talking about preparing yourself, preparing your health, preparing your body, preparing your mind that the holy month of Ramadan is coming. Today, I'm going to talk about repentance, seeking Allah's forgiveness in whichever thing you go astray in whichever wrong you commit as a person. You should be asking for Allah's repentance, Allah's forgiveness. We should be asking Allah to forgive us for whatever shortcoming that comes our way, or whatever small it may look, or whatever big it may look. You have to ask for Allah's forgiveness. This is the only way we are going to find the month of Ramadan a good month for us. But you preparing yourself after it has approached, just know you have wasted a lot of time and you are not going to do whatever is expected from you to be done in the holy month of Ramadan. We need to organize ourselves, our body, our mental, that Ramadan is coming, but I should be pure before it comes. And in one of the ways, we need to prepare for Taubah. When the Prophet ﷺ was talking about humankind, he said that all of us, we are prone to making mistakes. No one is here is an island who doesn't make any mistake. Even the Prophet ﷺ was just operated so that he does not do what Allah does not want. He was just operated. He was a human being. How about you seated here? We are prone to making mistakes. But the best way the Prophet ﷺ says, the best person amongst you is the one who knows that I've done a wrong. I've wronged Allah subhanahu wa ta'ala and I should seek for his forgiveness. That's the only way we're going to reach Allah subhanahu wa ta'ala when he's happy. Kati gwe yenna tuddawo njagala okimanyi olwaleero nti ne Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akola tawba okusookera ddala baulama batugamba tawba za mirundi ebiri. Twogera ku tawbatan nasuha, ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Twogera ku tawbatan nasuha, Allah gyagenda okusonyiwa amanyire ddala nti akusonyiwe. Tetwogera ku tawba ya kusaayo ekigere kimu ng'ate ekigere kirala kiri eno. Ne twogera ku tawba egenda okusanga okutuusa ku mwezi gwa Ramadhan nga buli kimu Allah kisonyiye. Allah bwe yali ajogerako mu Qur'an yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Abange mmwe abakkiriza mwenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala olw'ennyo olwannamaddala, olw'ennyo olutagenda kuddamu kukusobozesa kukola kikyamu kyonna, obeere ng'oli clean. Bwana abantu gye bali Allah nga babogerako mu suratu Nisa, mulimu abantu nga leero akola ekikyamu n'agamba enkya nja kwenenya, leero n'akola ekikyamu n'agamba enkya nja kwenenya. Walaisati tawba lilladhina ya'maluna su'a. Allah agamba nti tagenda ku tawba teri kwaba abantu abakole nga balina ekirowoozo ekigamba nti enkya nja kwenenya. Allah si baayogerako. Bwe tuba tukola tawbatan nasuha, baulama batusomesa emirundi giri ebiri gy'olina okuyitamu okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa byonna byonna by'okoze. Number 1, at-tawbatu li bainana wa baina Allah. Tawba eri wakati waffe, nze akutunuulidde naawe antunuulidde,
ng'ekisobi kye wakoze kiri wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, ate ne wabeerawo tawuba nga ye eri wakati wo n'oyo akuliraanidde muntu munno. Ezo tawuba ebbiri singa omala ozituukiriza then ng'okwalifyinga okuba mu bantu abakoze tawubatan nasuha. Naye tawuba esooka yeeriwa? Eri wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tawuba eri wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala, baulama bagikassama ne bateekamu ebintu biri bisatu. Ne bagamba nti singa omwana Adamu abituukiriza n'abikola, aba amaze okufuna obukakafu nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumusonyiwa ebikyamu byonna byonna byakoze. Ne bagamba ekisooka al-iqla' anil masya, kwe kakasa nti kyonna kye wakoze wakikoze nga toli mu kwekubakubako nti nyinza okuba nakikoze ayi Allah bampayiriza, oyitolobbira bantu baffe, ayi Allah bampayiriza saasadde, naye nga nawe okyakasa tewasadde. Olina okukakasiza ddala nti tawuba gy'osaba amaasiya wagakoze, ekyonoono wakikoze, kuba oli gw'oyogera naye Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi kungulu ne munda. N'ogamba nti ayi Allah nakoze dhambi lino ng'ate wali waligaana, naye nsaba olinsonyiwe. Kati awo saawa edhambi lyonna ly'omanyi lye wakoze ekiro kyajjo, Katonda bakkeesa Lwakutaano olwaleero. Saawa edhambi ly'omanyi ly'okoze emabega okuva ku Ramadhan eri eyayita mpaka ku Ramadhan eno, kati saawa edhambi lyonna ly'omanyi lye wakoze, omugambe nti ayi Allah lye dhambi nalikoze ate nga waligaana, jjo nalikoze naye nga waligaana, naye ng'ekindeese mu maaso go kubanga onsonyiwa edhambi eryo lye nakoze, obeere ng'ontukuza ng'omwana Adamu, ng'omutonde gwe watonda, ate ng'okimanyi nkola ensobi, naye nzize gy'oli nsaba obeere ng'onsonyiwa edhambi eryo, mbeere nga olinzijjako. Kyekisookera ddala olina okukakasa nti eryo edhambi walikoze. Ekyokubiri annadamu, kwe kubanga wejjusa n'ogamba nti kale lwaki nalikoze. Buli wootuuka nga mu state etasobola kwejjusa lwaki wakoze ezambi lye wakoze, manya ati tawubatan nasuha tonnatuuka gikola. Gwe bw'obeera ngaawo ng'okakasa ddala sente z'abandi wazitutte, ng'okakasiza ddala nti wabuuse ekikomera n'ogwa mu nnyumba y'abandi ng'opaaza omwana w'abandi, ng'okakasa nti tonnatuuka kwenenya ku ekyo kye wakoze, nga wakoze riba nga tonnatuuka mu state egamba nti riba nsobola okuddawo neeralikira lwaki nalikoze, manya nti tawubatan nasuha tonnabatuuka gikola. Akalombolombo akokubiri Allah okukusonyiwa edhambi, olina okubaamu embeera egamba nti kale lwaki nakoze edhambi eryo nga Allah yaligaana. Ekisooka olyogedde owa Allah nti walikoze, then ne mu mutima nekibeera nga mwekiri nti kale lwaki nakoze edhambi eryo. Tetwogera ku kuba nti ogenda oliraalaasa nti ndi munakuwavu nakola edhambi bweti, ndi munakuwavu nakola edhambi bweti. La, kyenjogerako era kyentegeeza kwe kuba nti omwana Adamu mu mutima gwo, the inner bit of you, ogamba nti lwaki nakoze edhambi eryo. Bw'onaamala okukitereeza ekyo, then ng'olyoka ogenda ku stage ey'okusatu egamba nti adamu arrujuu ilaiha. Adamu arrujuu ilaiha, kwe kuba nti okakasa era n'owera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti sigenda kuddamu kukola zambi eryo. Gwe kasita olabanga mu mutima muli ebisoso bituukirizza, manya n'ekyokusatu kijja kubanga kyanguwa. Bw'okakasa nti edhambi eryo olikakasa mu maaso ga Allah nti walikoze, era embeera ekuteeka mu kugamba nti nakoze lyaki, nebeera nga mutima gwo gy'oli, manya n'ekyokusatu kigenda kwanguwa, ogambe nti sigenda kuddamu kukola dhambi eryo. Kasita omala okwera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, manya nti Allah subhanahu wa ta'ala otuukirizza obulombolombo bwekwetonda mu maaso ge. Otuukirizza obulombolombo bw'okwetonda mu maaso go, maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku dhambi lye wakoze nga liri wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. When the ulamas were talking about repentance, they said it's categorized into two. Number one, it's the sin you commit when it's between you and your creator, Allah subhanahu wa ta'ala. But the scholars have directed us and they have guided us. They have said, for you to be granted tawbatan nasuha, you have to go through the 3 steps. Number one, you should be in position to tell Allah that I committed that particular sin. I'm trying to ask for its forgiveness. Don't be like these people who say, they are saying, guys, I did this. The moment you say, or you have it inside you, that they are just accusing me,
that I did this when I did not commit it, just know that you are not ready to ask for Allah's forgiveness. Number one, when asking for Allah's forgiveness, you should be in line to satisfy Allah subhanahu wa ta'ala that you committed that particular sin. You're trying to ask for its forgiveness. Number two, you should be in position to ask yourself, why did I commit such and such a thing? Why did I even? The moment you have reached that state, just know that you are nearing yourself to Allah's forgiveness. Number three, pleading to Allah subhanahu wa ta'ala that you do not commit that particular sin again. The moment you have completed the three, just know that you are clearing yourself, you are clearing your books between you and Allah subhanahu wa ta'ala. But the moment you fail to accomplish the three, just know that you are just wasting your time trying to ask for Allah's forgiveness, yet your heart is telling you, I will not ask for Allah's forgiveness. That's number one. You have to clear yourself, to cleanse. You have to cleanse yourself before Allah subhanahu wa ta'ala so that you can be granted Taubatan Nasuha. There is a difference, a big difference between Taubah and Istighfar. Istighfar, we even say it after Salah. You have finished prayers, you say Astaghfirullah. You've been conducting a good deed, but after it, you say Astaghfirullah. Astaghfirullah. For the short things which have entered into your Salah, you say Astaghfirullah, may Allah pardon me for what I've done, which is not in line with the Salah I've been praying. After Zakah, you say Astaghfirullah. Every time we say Astaghfirullah, Astaghfirullah. But for Taubah, it's a bigger thing. The scope is a little bit bigger than that of Istighfar. Istighfar, the example I may give you, it's like when you're driving your car. I always mention that. It's like when you're driving your car and dust goes into your windscreen and you open up the wipers and you clean it so that you can see clearly where you're going. That is Istighfar. You have removed the dust which has gone on your windscreen. But for Taubah, this time around, it's not that dust. It's now broken. You need to replace it with another one. You need to replace it with another one. Before even you think of the police, the traffic police, to stop you, you can't even see where you are going. Then you have to replace that mirror. That's Taubah. Or is Taubah let Istighfar byawukana nnyo. Istighfar tujogera nnyo ni wano nga twakamaliza essala, Imam nagamba astaghfirullah astaghfirullah naye ng'ova ku ssaala. Kitegeeza Istighfar yo ya buli kaseera tugikola mu buli kadde. Naye Taubah ejjira mu kaseera nga nawe wennyini okakasa kino kye nakoze gye naga sikyategeerayo. Mbawadde ekyokulabirako kiringanga ovuga emmotoka ebicaafu ne bijja ku ndabirwamu oyo. N'onyiga kali akasiimuula n'obisiimuulako ne weeyongera mu maaso n'olaba bulungi gy'olaga. Naye Taubah endabirwamu ye beemaze okwatika ejjinja lize ne ligikuba otomedde ekintu endabirwamu neeyatikayatika nga tosobola na kulaba kiri mu maaso ng'olina kujjamu ndabirwamu oteekemu endala. Kye bayita Taubah. Difference eriwo wakati wa Taubah ne Istighfar. So tubeerenga we tuba tugenda okukola baddu ba Allah Taubah, tukakasiza ddala nti kye tuliko tukitegeeza bwe tukisaba ikabaka w'okukigaba. Bwe tunaabanga otutereezezza ekyo tujja tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Taubah ze twakola mutuufu amadhambi baagatusiimuulako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu. نحمده جل وعلا ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب عليه من كل ذنب أذنبنا ومن كل خطيئة أخطأنا. Baduba Allah bebitiibwa eyo Tauba omwanadamu gy'asaana okuyingira nayo Ramadhan. Si bino eby'okwebuzaabuza nti Allah ajja kunsonyiira eyo bw'otaatuukeyo. Eyo Tauba gy'olina okuyingira nayo omwezi gwa Ramadhan. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atusomesa yatugamba nti as-salawatul khams, esswala ettaano, wa Ramadhan ila Ramadhan, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a, esswala ettaano wakati waazo n'osala subuhi mpaka kuisha,
n'atugamba nti nejjuma okuva ku jjuma wa ramadanan ila ramadan okuva ku Ramadhan mpaka ku Ramadhani endala hadithi yeyongerayo atugamba nti mukaffiratu ma bainahuma idha jtunibat alkabair, agamba nti Allah tusonyiwa amadhambi agali awo amatonotono singa tuba tuleseeyo amadhambi amanene. Kiba kitegeeza nti gwe wenna akakasa nti oyina edhambi eddene lyewakola okuva wakati wa Ramadhani yayita mpaka ku Ramadhani eno gye tuliko, oli mu bwetaavu bwa kika kya waggulu nnyo okuba ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. Olw'ensonga ne buno obutono obuyitira Allah tagenda kubukusonyiwa. Kwa hadithi etugamba nti esswala ettaano buli wakati wa swala paka ku sswala eddako Allah atusonyiwa amadhambi amatono agali awo wakati. Okuva ku jjuma mpaka ku jjuma eno Allah atusonyiwa amadhambi amatonotono agali wakati awo. Nabwekityo n'atugamba nti n'okuva ku Ramadhan eyayita n'akutuusa ku ndala awo asonyiwa obudhambi obutonotono obuyitira. N'atugamba nti on condition kino akikolera abo bokka abatakoze madhambi manene. Akikolera abo bokka abatakoze madhambi manene. Kati yenna amanyi nti oyina edhambi eddene lyewakola, manya nti weetaaga tawuba. Ate ekirala kyenjobabbirako, amadhambi agasinga buli lyolina nti ligwa mu kkuba lya dhambi, ebiseera ebisinga gaba manene. Kuba amadhambi amatono bwe batugamba nti ayogera ettono yafuluma tugeza osigala ffenna waneeno. Ekitegeeza nti gwe buli kyomanyi nti okikola nga Allah yakigaana liba dhambi ddene era oba weetaaga tawuba. Katubeere nga tutereeza tawuba zaffe, tubeere nga tutereeza obusiraamu bwaffe nga Ramadhan tennaba kuyingira. Egeno yingira nga tuli mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bakkiriza okwenenya kwabwe, tubeere nga tutandika butandisi bipya. Omuteeko ogwokubiri Allah okukkiriza tawuba yaffe abeere ng'agamba nti oyo musonye mutadde, olina okuba nga weetereezezza wakati wo n'omuntu akuliraanidde essaawa eyo. Muntu munno gy'owangaalira, okuva gy'owangaalira mpaka gy'okolera, okuva mu nnyumba gy'osula mpaka ku mulirwano, olina okuba nga weetereezezza. Then Allah abeere ng'akuwa tawbatan nasuha. Ng'eyo nno tawuba eri wakati waffe nze naawe erina obulombolombo buna, ng'obusooka busatu bufaanagana ne buli bwe tusoose okulaba, naye akeeyongeramu kali kamu, kwe kubanga raddu al-mazlum, okuba nti ozzaayo kyewakyankalana nakyo munno. Kino kigwa mu bintu bingi nnyo, kwe kuba nti omuntu olw'okuba oyagala kutereeza wakati wo ne munno, oyina essimu ye gye watwala Allah okukkiriza tawubayo, okwata essimu n'ogitwalira munno n'omugamba nti essimu eno nagironze naye nga mu mutima omanyi wagibbye yina essimu yo, naye nga olina omakinga sure nti essimu ezzeeyo. Olina okukakasa nti sente ze wanyagulula munno ozizzizaayo. Tekikoma ku ekyo, olina okukakasa nti n'ebigambo bya swakaba by'omwogeddeko ogenze n'omwetondera. Olina okukakasa nti wayingira mu nnyumba y'omuntu nga mufumbo n'okyankalanya obufumbo bwe. Olina okuba ng'otereeza embeera eyo. Si kyangu naye ng'ate olina okikola Allah okusonyiwa. Olina okunoonya wasaa'iri zonna okukakasa nti muntu munno mumutereezezza, olw'ensonga nti ne Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuyingira mu nsonga eri wakati wo ne muntu munno. Bw'oba wabba ekintu kya munno, Allah tagenda kukusonyiwanga ye nti nze nkusonyiye. Agenda kugamba nti sooka oddeyo otereeze ensonga zo n'omuntu gwe wali azaamaanya. Sooka oddeyo otereeze ensonga zo n'oli gwe wakolako ekisobyo. Bw'anaakusonyiwa then odde ewange nange nja kuba nga nkusonyiwa. Allah nga yatwagala nnyo. Kuba kyokola munno okimanya nti ekyo nkimukoze era kimunyiizizza, kati agambye nti kyangu nnyo, genda obeere ng'omutuukirira omugambe nsaba kunsonyiwa. N'ateerawo n'omulyango mulamba n'agamba nti bw'olaba nga tojja kusobola gwe kwetuukirayo, noonya asinga okuba mukwano gw'omuntu oyo abeere ng'akuyamba. Tolina bw'otuukira musajja n'omugamba nti omwana ow'okusatu oyo mu baana bo wange. Tolina bw'otuukira musajja n'omugamba nti butuufu emmorokayo nze nagibbako obusaidi mirrors nze nabubba. Ayinza okukuyisa obubi olw'ennaku gy'oba wamuyisaamu. Kati agamba nti noonya gw'omanya asobola okonvinsinga omuntu oyo
amusabe ekisonyiwo bakusonyiwe then olyoka osabye Allah kusonyiwa. Kiba kitegeeza baddu ba Allah twetereze nga situnnaba kufa then Allah naye ajja tusonyiwa ebinaaba bisigadde. Kwe ya Allah wanaaba ayagala ajja kusonyiwa, naye omwana Adamu bw'anaaba takusonyiye ne Allah tagenda kubanga akusonyiwa. Number 2, the second category of repentance is asking for forgiveness, which is between you and your fellow human being. You have wronged someone. Before you ask for Allah's forgiveness, you have to get back to that person and explain to that person that I wronged you in such and such a way. Please, I ask for your forgiveness. The moment it is granted, just know even before Allah subhanahu wa ta'ala, the repentance is there. You're going to be forgiven. But the moment you fail to sort that out, before you die, before Ramadan comes, it won't be sorted till when you finish it. So for you to be granted Allah's forgiveness, Taubah and Nasuha, you have also to clear that gap between you and your fellow human being. The one you wronged is the one I'm talking about. If you wronged someone, try to go back to that person and ask for his forgiveness. Because at the day of judgment, even if you have ticks, distinctions before Allah subhanahu wa ta'ala, and you have wronged someone, Allah will not allow you to go into paradise before you clear that person. Before you clear that person. If you took something from him, you will have to pay it before. You will have to pay it before you enter paradise. The moment you fail, you will have to go to hell Jahannam, to hellfire. So brothers and sisters, before we go into Ramadan, this is the high time, the high chance for us, the ample time for us to cleanse ourselves, to ask for Allah's forgiveness, to ask for forgiveness from fellow human beings. We need to do that so that when Ramadan comes, we are just polishing our Taubah. We are just polishing our Iman. We are just polishing our faith. Please and please, let us try to clear that before Ramadan comes. Because Ramadan has a few days, 30 or 29. There are a few days. The rest of the days, you can't be granted the same privileges you get in Ramadan. Brothers and sisters, let us try to do Taubah before Ramadan comes. This is the only way we are going to perfect our Ramadan. This is the only way we are going to get those promised rewards by Allah subhanahu wa ta'ala to a person who has fasted the holy month of Ramadan. فقد أمرنا الله جل وعلا نصلي على النبي يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقين بشرين بالجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا من كل ذنب أذنبنا ومن كل خطيئة أخطأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا من كل ذنب أذنبنا ومن كل خطيئة أخطأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.